Annual meeting of IPFT Youth Organization will be held in Ashrambari, Bachaibari area on 14 October. Today, on Friday, Minister Suklacharan Nuatia visited in Bachaibari while returning from Kumarghat to check how the arrangements were made. The annual meeting of the IPFT Youth Organization will be held on October 14 in Bachaibari under Ashrambari Constituent Assembly. Preparations were going on towards the annual meeting. Minister Suklacharan Nuatia visited the meeting place to check how the arrangements were made while returning from Kumarghat on Friday, he said. While visiting the place along with Minister Suklacharan Nuatia, there were also IPFT State Vice Secretary Amit Devarma and other members of IPFT were present. IPFT ने सालसाने एनुअल कॉन्फ्रेंस दंगो ना 14 तारिख अक्टोबर 2023 अवश्य प्राय 15 days ने सकांगने सिने प्रोग्राम शेड्यूल के अब न प्रिपरेशन खेले जों लाइब्रो सिने यो IPFT ने दिगास दाव के आं बहायना फुंगने सिने आगरतला ने कुमारघाट सिने गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंटल प्रोग्राम आ प्रोग्राम पाए जस्ट आगरतला रिटर्न खनेन जरावा और लामाबो जेहेतु प्रोग्राम बा जस्ट हाबै किसा प्रोग्राम चलाय थांना हानाय थायमाने के खनाने बागै खौ मलायखना एकदम फुल प्रिपरेशन लायजाक काहा प्रोग्राम हमनाय साबसाने सिने एनुअल कॉन्फ्रेंस यूथ IPFT खनाने प्रोग्राम नि बागैनो बाय नंलाय थांगाबो नायना बागै थायमाने दा Reported by Biplab from Khorang, Chini Khorang.